that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. My best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me for good. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will
best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me from. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. Lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven had found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.
to 23. I heard the heavens crying above me. The gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell, stared at death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend. ஹலோ வணக்கம் கைஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு அவர் காட் ஆஃப் வார் லைவ் ஸோ லாங் லேட்டர். இன்னைக்கு நம்ம காட் ஆஃப் வார் லைவ்க்குள்ளே போக போகிறோம். ரொம்ப நாளை கழிச்சு லைவ் வரனால கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தடுமாறும். அங்க கேம்குள்ளே போயிடலாமா? லெட்ஸ் கோ. ஜெடி கேக்குதா ஜெடி? கேக்குதியா? God of War லைவ். ஆமா, போது அந்த ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டு போங்க. எவ்வளவு நான் முடிச்சிருக்க கேமா? ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டேன். திருப்பி யூடியூப் லைவ்க்காக. லைவ் கிளாரிட்டி இருக்கா? நல்லது. எத்தனை பிட் ரேட் வச்சா? 4500. இது அப்படியே இவ்வளவு கிளாரிட்டியா இருக்குயா? அப்ப இது GTA லைவ் நம்ம சிட்டி லைவ் போட்டா மட்டும் ஏன் கிரெயின்ஸ் வர மாதிரி இருக்கு? தெரியலையே. கேப்சர் கடைஸ் பண்ணாலும் நல்லா இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது. அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை.
இல்ல இருக்கும். கேப்சர் கார்டு யூஸ் பண்றனால இருக்கும், வாய்ப்பு இருக்கு. ம் உனக்கு அதுல இருந்து அவுட்புட் உனக்கு குவாலிட்டி ஆகிறதுனால இருக்கும், வாய்ப்பு இருக்கு. நல்லதுதான். ஏன்னா உனக்கு CPU வேற எதுவுமே யூஸ் ஆகாது, ஸ்ட்ரீமிங் மட்டும் தானே உனக்கு சிஸ்டம் யூஸ் ஆகுது. ஆமாம், அதனால மேபி குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்கு. நல்லது, நன்றி. வச்சிருக்கியா? ஆமாம் ஆமாம், 1080p 60 கேப்சர் கார்டு அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் கிரியோவில் வாங்கினேன் 1000 சில்லற. அவ்வளோதான் கேப்சர் கார்டு. அனுப்பி வர்றேன் உனக்கு. ஆக்சுவலாக என்னோட கேப்சர் கார்டு இருக்கு, ஆனால் மொபைலுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது தான் தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வச்சிருக்கிறது கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோன்லேயும். நான் வந்து 4K கேப்சர் கார்டு ஒன்று வச்சிருந்தேன், HDMI to USB. என்னது வந்து HDMI to USBயும் பண்ணிக்கலாம், HDMI to C டைப் இருக்குது நான் வாங்கினது. உனக்கு அனுப்புகிறேன், நீ பாரு. இது இல்லை, நீ க்ரோமில் தேடி பாரு, இருக்கும். கிரியோ லைனக்ஸ்னு தேடி பாரு, இருக்கும். Home. Storm is getting worse. I'll get them ready. சம்பவம் இருக்குது இன்னைக்கு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து போட்டிருக்கேன். ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டிருக்கேன். போடும் 2 மணி நேரம். நைட் ஷிஃப்ட் தான், பிரச்சனை இல்லை. 2 hours போடும். ஷார்ட்ஸ் லைவ் ட்ரை பண்ணி பாத்தியா நீ? போடணும், இதுலேருந்து கட் பண்ணி போடுறேன். ஷார்ட்ஸ்ல லைவ் ஆப்றோம். இல்லை இல்லை, ட்ரை பண்ணல. ஆனா வியூஸ் நல்லா வருது, ஆனா அதுல இது எனக்கு டவுட். இப்போ நீ பேசுறது எனக்கு லைவ்ல கேட்கக்கூடாது, அது கேட்காம இருக்க மாட்டேங்குது, எல்லாமே கேட்குது. சரி, நீ இதுல போய் மாத்தண்டிதானே? டிஸ்கார்ட் டெஸ்க்டாப் கேப்சர் நான் பண்ணால் தானே ஆடியோ கேட்கும், கேம் ஆடியோ. ஏன் டெஸ்க்டாப் கேப்சர் பண்ணா கேம் ஆடியோ கேட்க போகுது? நீ கேப்சர் கார்டுலனே போட்டுருக்க. இரு, நான் பண்றேன், உனக்கு கேக்குதலன்னு பாரு. டெஸ்க்டாப் ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஆடியோ கேட்குதா மட்டும் பாரு லைவ்ல. லைவ்ல பாரு. இரு, இப்போ பாஸ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணிருப்பேன் பாரு, அதுக்கப்புறம் பாரு. கேக்குதா? கேக்குதா ஆடியோ? Ready. சவுண்ட் வச்சு பாரு. கேக்குது. கேக்குது. சவுண்ட் ஏத்தி பாரு. I hope Fenrir got some sleep. Maybe he'll be ready to eat when we get home. He is quite sick, Atreus. I know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. If he keeps eating, I'm not giving up on him. Hear that? Yes. Is it hurt? It is her. State is not far. Get ready. She wouldn't give up that easy, would she? He never does. Stay alert. There she is! Brother! Got you! You gotta get away from her! I'm trying. Up there! What's she? Look out! The trees! They're coming down!
That was too close. He's coming around again! I do not wish to fight you! I'm losing my grip here! Hold on there! I have you! Hold tight! Protection stave is near! Oh no! Wait, we're not your enemy! Fire white! Please don't make me do this! We're through for Dave. We made it. Let us go home. It's Becky. It's Vanna. Up. I'm sorry I couldn't take the shot. I did not wish you to. I keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. We must be strong. I got it. I will get the deal. Go on, girls. Guys, like welcome to Nithi Gaming, boys. புதுசா வரவங்க எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே ஷேர் பண்ணி விடுங்க, நண்பர்களை வந்து பார்க்க சொல்லுங்க. பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் நல்லா பாருங்க உட்காந்து. Thanks for watching. I don't hear him. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? நல்லா இருக்கியா தம்பி? It's okay, boy. You're okay. I know. I missed you too. Where's your food? Still hungry? Come on, boy. You need to eat. Hi, JD Nithi. Eat. Why? Thank you, bro. வணக்கம். வாங்க எல்லாரும் அந்த லைவ் பாருங்க. There you go. Good boy. Atreus, the time draws near. You must prepare yourself. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying.
You're a good boy. A brave boy. Fast and strong. But you can rest now. Okay? I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Sofna. Afra. நீ புரியாத பாஷையில பேசுற? என்னது இது? என்ன பாஷை இதெல்லாம்? Ethon. Sofna. 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 இந்த காத்தோட தான் ட்ரை பண்ணுது. Come. We train. What? No. It's the middle of the night. ட்ரைனிங் எடுக்க வேணாம். Night does not stop our enemies. இரவு நம்ம எதிரிகளை தடுக்காது என்று சொல்கிறார். Why? What for? Training is all we ever do, ever. எப்பயுமே பயிற்சி It's தான் not செஞ்சுட்டு enough. இருக்கோம். இது போதும். We can't hide forever. மறைஞ்சே இருக்க முடியாது நம்மளால. We do not hide. நம்ம மறைஞ்சில்லடா தம்பி. We prepare for a fight for which we are not ready. இதுவரைக்கும் நம்ம தயாரில்லாத போருக்கு. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. போர் வந்துகிட்டே இருக்கு. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard, Maybe that's what Mother wanted. do not know what Mother wanted. Looks like we never will. பார்த்தாலே கடுப்போம். அட்ரேஸ் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்காதோ அவங்களாம் லைக்கை தட்டி விடுங்க. பிடிச்சவங்கலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Look, I have a moment alone with Fenrir before I bury him. அவன் கூட இருக்கணும் விருப்பப்படுறான். தலைவன் மெமீர் எங்க காணவில்லை. தலைவன் வந்துட்டான்ல. உலகத்திலே சிறந்த அறிவாளி. Well, I recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? என்ன தப்பா போனேன்னு சொல்றியா என்கிட்ட? The wolf is gone. Oh, no. Not Fenrir. How's the lad taking it? Not well. He goes to bury him. Damn it. All right, brother. Good night, then. நள்ளிரவு. தூங்கு. தூங்கு.
தலைவனே யோசிக்க வைக்கிறான்ப்பா அந்த குட்டி பையன். அவனால எல்லாருக்கும் கஷ்டம்தான். கஷ்டம் கொடுக்க வந்த குட்டி சாத்தான். திடீர்னு கை வருது ஆத்தாடி. விடிந்து விட்டது. Kratos? ஃபே மனைவி, கிரேட்டோஸின் மனைவி. Are you joining me? என்னோட சேர்ந்துக்கிறியா? கமெண்ட் கைஸ், பார்க்குறவங்களா லைக்கை தட்டி விடுங்க, நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் கமெண்ட்டை மட்டும் தட்டி விட்டீங்கன்னா உங்களோட பேசிக்கிட்டே நான் ஆடுவேன். பேசாமல் என்னென்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. கதையை உங்களுக்காக விலைக்கு கொண்டே இருப்பேன். உங்களுக்காக இதோ God of War Ragnarok. அங்கே போகலாம். You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I will follow. Very well, Grumps. Grumps. Chillame. Fresh kill. At least it didn't suffer. Am I to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt the predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help. Don't we? No, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. ஒளிஞ்சு இல்ல. Gonna make me pick that one up? இந்தம்மா நமக்கு டஃப் கொடுக்குதே. அத்தடி. Good boy. Good boy. He's not a good boy. He's a good man. Good of hope. ஆக மாறப் போகிறவர். Faye. 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 Faye! Time is running out, my love, and there is much to do. Mother! Mother! Brother? என்ன நடந்தது? கனவு. Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. திருப்பி வரவே இல்லை. He cannot be far. அவனை தேடி போ. கமான் கைஸ், பார்க்கறவங்க லைக் போட்டுங்க. இப்போ வேற எங்கேயாவது போய் தொலைஞ்சிடறான்ப்பா. அவன் எங்கேன்னு தேடுறது போயிட்டு. எங்கடா
Let's see. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did the burying. He crawled through here. You seem troubled in your sleep, even for you. Nightmares? I dream of the past. Almost every night. Ah, the bad old days? In Greece? No. It feels like Faye is trying to tell me something. You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? No. But it is something more than memory. Use your words, brother. The tracks stop here. And we're not alone. More raiders on your left. Left side. Blasted raiders. They should not be this close. We should check on the protection stave. There's a tree up ahead, yeah? Well? You're right. The stave is broken. Explains our trespassers. What happened here? Haxilvers நிறைய சேர்த்தாதான் நமக்கு நாளை பின்ன அப்கிரேட் பண்ணுவதற்கு எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரி பொட்டி நிறைய இருக்கும். சரி வயல் இருக்காங்க. எதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கேப் இங்க? தெரியல. எல்லாம் ஒரே வழிதான். We need a way around. Aha! Trail's on the other side of that gap. If you can clear the way, any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Only sensible to keep a low profile after killing 3 of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh, this is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecies. Well, good. Okay. And what do you believe about prophecy, Mimir? I'm skeptical by nature, though we have seen things that defy explanation. So, speaking as the smartest man alive, I've no bloody idea. Who is there? Somebody come here, mother. I will kill you. Come on guys, பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா உட்கார்ந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உட்கார்ந்து பாருங்க. Sit back and relax and watch your game play. All right, where's that trail gone? அவ்வளவுதானா? யாரோட இருக்கானா? Is there any loot to be taken? அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். அடிக்கிறேன்.
Too many for a scouting party. They must have a camp nearby. I know what you're thinking, brother. But Atreus can handle himself. You taught him well. So he keeps telling me. Torches. And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way in. Or you can do that. These the raiders you rescued the wolves from? No. They have not been here long. Find your watcher! Behind you! Incoming! The trail goes through here. Leads deeper in. There will be more. Well, someone got in the bear's way. That one's got a sling. Look out, brother. Atreus, are you here? Huh. Well, that's for the best. Let's find a way out. The trail leads back out. We'll need our own way up to find it again. Perhaps Atreus came here seeking shelter. Kept moving when he saw the raiders, and the bear came barreling after. Impressive rampage, I'll give it that. You think the bear was chasing Atreus? Well, just as likely the bear was hurt and Atreus was chasing it to help. You know the lad. Atreus, where are you? Well, we found the bear, or he found us. Oh, you've done it now, bear.
போனே Here it comes! Grab him! He's looking shaky, Mama! வீசிதான் Fandro gamer. Welcome to the stream, bro. நல்லா இருக்கீங்களா? How was the day going? Atreus! 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 What? First, focus. Heal. Atreus தான் கடைசில அந்த கரடியா? அட கவுதி. What happened? என்ன நடந்தது? You do not remember. நீ எதுவுமே நான் வச்சுக்கலையா? I prayed Fenrir. நான் Fenrir ரொம்ப And then இருக்கே இல்ல என்ன நடந்துச்சு எனக்கே தெரியுது. I was so sad. நான் வருத்தமா இருந்தேன். And then I was angry நான் கோவமா இருந்தேன். and scared. பயந்திருந்தேன். I remember எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதே நான் ஓடுனது மட்டும்தான். there was a bear அங்க ஒரு கரடி இருந்துச்சு. charging and வெறி எடுத்து I charged back. அதை நான் திருப்பி வந்து அதை நோக்கி நான் பயம் எடுத்தேன். That had to be a dream. ஒரு கனவா இருந்தது நினைச்சுக்கிறாத. Your emotions. They transformed you. Emotions நீ உருமாற்றுகிற. I didn't know I could do that. நான் பண்ண முடியும் எனக்கே தெரியாது. You did not do anything. நீ எதுவுமே பண்ணல. They overcame you. அது உனக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்திருக்கு. That is why we must not abandon your training. We do not know the reach of your abilities. உன்னால அவனோட abilities பண்ண முடியலனா அது உன்னை வந்து கொன்ற அளவுக்கு வந்துட்டு கொடூரமா. You've already taught me discipline. I need more than that. I need answers. Answers you don't have. Answers only your mother had. இல்ல. Answers she withheld. அவ இப்ப இல்ல. What if there was someone who could help us? Someone that could give us answers about the giants and who Loki's supposed to be. Atreus. Wouldn't it help to understand what I'm becoming? Atreus! Atreus. Listen to me. என்ன கவனி. I might have killed you. அவனை கொன்றுப்பேன். Until you learn control. நீ அதை கத்துக்கிற வரைக்கும் unnecessary risk. வேற தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுக்க வாய்ப்பு இல்ல. Inaction is also a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! Oh. No. No. Collect yourself. தேவையானதெல்லாம் எடுத்துக்கோ. This way. This way. So, are we going to discuss the boy becoming a bear? Yeah. Are we? Not now. We need to repair the protection stave and get home. What happened to the protection stave? You did. So you're blaming me? I am not blaming you, Atreus. Well, tell your voice that. குரல் அப்படி சொல்லுதே. Say the word, Father. Now! Nista!
Incoming fire! Valkyrie கொண்டு ஓடி So, lad, besides your gift of language and hearing creatures' thoughts, are there any other new magical abilities to report? Not really. What of Fenrir? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't. But I saw light. I don't know what you're talking about. Trick of Fimbulwinter, perhaps. Seen my share. Oh, I recognize where we are now. What's with all the blood? Yours, Atreus. Seriously? That, or any prey you might have been dragging, I suppose. Not sure that makes me feel any better. வித்தியாசமா இருக்கு This one. இந்த மரத்தோடு Asya. I didn't mean to. Intent does not matter. Only consequences. What can we do? Nothing. Nature will take its course. கடிக்க போகுது தம்பி போயிரு கைஸ் பார்க்குறவங்கள மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஒரு ஷேர் மட்டும் பண்ணி விடுங்க Isn't it cold enough? டெவலப் பண்ணி நல்லா பிடிச்சிருந்தா மறக்காம வந்து டெய்லி லைவ் இருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி லைவ் கூட பார்க்குறேன் லைவ் நான் காலையில் பார்க்கலாம் டைம் கிடைக்கிற லைவ் என்னடா துண்டு துண்டா போயிட்டு Nista! Behind you! Incoming! Target down! Fire behind you! Wow. A lot of those guys. It's been like this all night. They must have been inside the stave when I fixed it. Hey, Svana, you're not scared. You're a brave girl. Good. Atreus! Great. I'm just checking on... To bed! Yes, sir. தம்பி அப்பா தூங்க கூப்பிடுறாருல போங்க As evenings go, that was entirely too eventful. So I admit it was a bit like old times there, for a moment. The three of us navigating some hitherto unhappened upon patch of forest. Been a while since you've joined us. If that's what you mean. Ah, well, just tired, I suppose. You've seen one deer hunt, you've seen them all. How can you feel tired when you never sleep? There are other kinds of tired, lad. You'll see when you're older. Now have a proper rest, my brothers. Things are always brighter in the morning.
நித்யா தூங்க விடுவீங்களா தூங்க விட மாட்டீங்களாடா தலைவனே? Who's that? The ball. எடுத்துக்க. Come on guys, பார்க்கறவங்க லைக் கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா God of War Ragnarok. தலைவன் பவர் என்ட்ரி கொடுத்தான். ஃபேட் பால். அக்கார்டிங் டு கிரீக் டேமேஜ் இவரதான் தான். யாரு? Can I come in? உள்ள வரலாமா? I have meat. You would not find me good company. நல்ல கம்பெனி கிடைக்காதுங்க. I'm sure we'll find lots to talk about. நிறைய பேசுறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். உள்ளவா மட்டு கணக்கா இருக்கான்ப்பா. அந்த காக்கைகள் தான் ஓடினின் காக்கைகள் கண்கள். Nice place. நல்ல வீடு. அந்த வீடை மட்டும் உடச்சமேனே இருக்கீங்கடா கஷ்டப்பட்டு கட்டணும். ஓஹோ நான் பேங்க் கட்டுறியா? பேங்கில் கட்டு வந்து தம்பி பயம் பார்த்துக்க. ஊற்றட்டுமா வேணாமா? ஊற்றுவோம். நீ குடிக்கலனா அவனுக்கு குடி. முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாமே. Before I poured. Why are you here? எதுக்கு வந்திருக்க? Just being polite. உங்களோட நல்லா பாசமா பழகிறதுக்கு. பேச வந்ததை பேசுறா அப்படின்றானா? You seem like a calm and reasonable person. நீ பார்க்கறதுக்கு அமைதியான மரியாதைக்குரிய மாதிரி இருக்கிற. A calm and reasonable person. If the moment calls for calm, I'd say the moment calls for calm. Yeah. யாரப்பா தம்பி அதை கதை தட்டுறது? வாங்க தம்பி அவெஞ்சர் கேமிங் ஒய்டி, வெல்கம் டு த லைவ். காலா வாப்பா வாப்பா. லைவ் கமெண்ட்ரி கொடுத்தனே பார்த்துன்னுக்கிறேன்டா, கேம் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஆமாண்டா செகண்ட்ஸ்லேயே தான் பண்ணுறேன். வாங்க தம்பி லக்ஷ்மணன், கெட்ட வார்த்தை போடாமல் பேசுங்க தம்பி. நாடா நீ? வெல்கம் டு த லைவ்டா. நான் யாருன்னு தெரியுமா? Back before winter set in, there were முடிகிறதுக்குள்ள some சில misunderstandings. அசம்பாவிதங்கள் நடந்துருச்சு. Regrettable ones. But I think we all have a better idea of who we're dealing with. Now, what you did to his boys. என்ன பண்ணிருக்க தெரியுமா உன்னோட பசங்களுக்கு? Dying is what we Aesir live for. காப்பு. And let's be honest, they work kind of useless. அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து வேலை பார்த்தாங்க. But Baldur, he had value. லக்ஷ்மணா, He was my best tracker. எல்லாமே கேப்சூல் டைப் படிக்காத, தூக்கி அடிச்சிரும். Yeah, his mind was gone, sure. விட்டு சீனே போறமா. But he had his uses and now he's gone because of you. நீ நாதாரி பலே. You follow me? விட்டு சீன்லாம் வராதுடா.
பிட்டி சீன் போறதுக்கு நம்ம என்ன வேற என்ன படமா மாத்திட்டு இருக்கோம்? God of Warல எப்படா பிட்டி சீன் வரும்? பழைய God of Warல வரும். You have a debt. நீ You're கடன் no fun பட்டிருக்க. anymore. இதுக்கு மேல லாட் எதுவும் கிடையாது. What do you want? உனக்கு என்ன வேணும்? சரக்கு அடிச்சிட்டு தான் நாங்க பேசுவோம். How about peace? அமைதி பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற? How does peace strike the esteemed, retired God of War? How about we just don't kill each God other? of War. How about you stay home, kick up your feet, seek no quarrel with me, சண்டை and வேணும்னு I'll have நினைக்கிறியா? none with you. Of course, it means that எப்போ வரமாட்டான்? that one has to stop his search for Tyr. யாரா வரமாட்டா? Yeah. We know what you've been. இவன் என்ன பிட்டா கேக்குறான்டா லைவ்ல. Tyr's old ways are dead. He is dead. You understand? லைவ் வேணா எனக்கு சீனியர் கேம் ஆடவா? தம்பி சீனியர் கேம் ஆடனா என்ன சீனை பண்ணிடுவாங்க. நான் முச்சு விட்டுருவாங்க, உரமா உட்கார வச்சிருவாங்க. That I know you stole. That's right. I know you're in here somewhere, you silver-tongued little shit. Why should we believe a word of you? What have your promises ever been worth? There he is, my old partner in crime. He's lost weight. If he tells you snow is white, he's lying. What kind of wisdom is that? Can't the smartest head alive see past himself? See that we all want the same thing? All right. Here's a deal I know you can trust. I'll settle your debt with my உன்னோட கடன் எல்லாத்தையுமே என்னோட பழைய மனைவி சொல்லிட்டேன். Freya off your back. Freya உன்னிட்ட தள்ளி வைக்கிறேன். Keep your boy. உன்னோட பையனை பத்திரமா பார்த்துக்கோ. It's really all you want, isn't it? So what do you say? அதான் உனக்கு வேணும். நீ என்ன சொல்ல வர? No. இல்ல. Don't take all day. About time. தம்பி பறக்க விட்ட. I've been waiting for this. You're not from here. We got a tradition called blood payments. It means I get a piece of you for what you took from my family. You'll pick it பீஸை up. நான் எடுத்துட்டு தானே குடும்பத்துக்கு That was Revolver. Now show me this god killer I've heard so much about. I did not seek that fight with your brother. I don't care. How were you ever a god of war? You insult me holding back like this. You're fucking hooked. You spit on my son's memory. I can't believe they belong to you. You know my past. The ghost of Sparta thing? Yeah. Then you know what I'm capable of. Show me! Now we gotta fight! Stop holding back! Was hoping to see your blade. Guess they don't come when you call.
பேட்டு தான் பறக்க விட்டான். மேக்னி என்னடா படிச்சது. ஹாய் நான்சி மாமா, வணக்கம். வணக்கம் டு தி லைவ். ஹாய், வாங்க வாங்க, எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? தோரை அடித்து கொண்டிருக்கிறேன். நீங்கள வந்து அடிக்கிறேன் வாங்க. Your son struck first. Good. You should be better than this. அடிக்கிறான். Was it luck? Did my son die to blind fucking luck? ஜோல் நிதை முடித்து நிறுத்திய தானோஸ். Dumbass. You think you could Kratos become a daddy, get a clean slate? That ain't how it works. You're a destroyer. அழிக்கிறவன். உனக்கு தெரியுமா? சண்டா. Oh no. I say when we're done. I'm not leaving till I see the real you. Get up! What's this? Now we're talking! That's all? You were finally showing. Nice try! வாங்கு. பின்னாடா அடுத்து தூக்கிட்டு தெரியல வானத்துல வச்சு. This is for Modi! You put him last, even in death. The fuck you say? Modi sought out in fear of you. He died of the wounds you gave him. Oh, we got a model father here. This feels familiar. What? Don't matter. I could give a hot shit about your fatherly advice. I want to see the God of War. You started this. I will end it. Let me see the monster inside. அடிச்சுட்ட. அண்ணே மாவுண்டா. No way my boy tells him. Show me who you are. Clever. Clever won't beat me. Clever won't beat me. This is the god that murdered the pantheon because they hurt his feelings. என்னடா புடிச்சு அடிக்கிற? இருடா. This is the foreign god that best it over. I see why my sons fell to you. Even this lesser version of you. But I am not my sons. And your boy, Allfather, has plans for him. டாம்பார் ஒரு குத்து கண்ணம் கிழிஞ்சது. There he is. எத்தான எதிர்பார்த்தேன்.
There's the God of War. Consider your blood debt paid. Be seeing you. Told you he'd make it. Kratos, it's Sindri and Brock. Sindri Brock, that was quite a fight. Oh, now! Odin is with Atreus. Oh no. I'll go get a gateway ready. Come on then. Ain't no long walk. Well, good to see you making new friends. Ain't that Mjolnir pack a punch? You know we made that hammer, right? You have mentioned I it. know that. Wasn't ever sure you were listening. At least it was good to see the axe hold their own. Kind of the point. All set. This'll get you home. Thank you. Come on guys, பார்க்கறவங்க லைக் ஷேர் தட்டி விடுங்க. நம்ம லைவ் பிடிச்சிருந்தா கொஞ்சம் உட்கார்ந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கேமை பாருங்க. பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் பண்றேன். ஹாப்பி டு see you guys இந்த லைவ். மறக்காம ஷேர் பண்ணி விடுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பார்க்க சொல்லுங்க. ஓடின துரத்தி போறேன்னா நீ வேற இடத்துக்கு போகணும். பேசிட்டு இருக்குன்னு நினைக்காது. Oh yeah? வீட்டை நான் போட்டு போன மாதிரி stop the all-fucker from spying on you. Or Raven pecking your house to splinters while you're asleep in it. Nothing, that's what. You go get your boy, and I'll speak to a certain someone about putting you up at his place in a tent. நாங்கள் வீடை பார்த்துக்கிறோம். அப்போஸ் ஆர்மர் கிடச்சிருக்கும். எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் மாற்றிடுவோம். இது நல்லா இருக்கும். அதுக்கு வந்து இது இல்லை, பவர் இல்லை. பவராக இருக்கணும் நமக்கு. அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. ஓகே, சும்மா மாற்றிக்கலாம் பதக்கி. மைனஸ் அது அப்புறம் எதுக்கு வச்சுக்கிட்டது. ஃபியூரி ஆல்ரெடி இருக்கு. கருந்தோல் உடை. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு. தலைவன் கெத்தா இருக்கான இந்த ட்ரெஸ்ல. ட்ரெஸ் இங்க இருக்கு. Brother! I was about to look for you. Are you hurt? Are you? What does he want? அவனுக்கு என்ன வேணும்? To pay for the roof. அந்த உடைஞ்ச ரூஃப்க்கு பே பண்ணிட்டு போனான். He invited me to Asgard. ஆஸ்கார்டுக்கு என்ன வர சொல்லிட்டு போயிருந்தான். அப்படி சொல்லுங்க. Went outside. I told him no. கேட்க முடியல. Obviously. நான் சொன்னேன். Good. நல்லது. Why were you searching for Tyr? ஒதுக்கு நீ டியர் I told you I was looking for him. You would have said not to. சொன்னேன் என்ன தேட இருக்க மாட்டேன். நீ என்கிட்ட மறைச்சிருக்க. என்கிட்ட I wanted to tell you. நான் கூட சொல்ல நினைச்சேன். I really did, but நான் சொல்ல நினைச்சேன். now that you know, there's something you should see. No. நீ சிலது பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நான் கூட்டி Trust me, போறேன். you'll want to. நான் கூட்டி போறேன். நம்பிக்கை. You have broken my trust. என்னோட நம்பிக்கையை நீ உடைச்சிட்ட. Then let me regain it. நான் திருப்பி எடுத்துக்க விரும்புறேன். உங்களுக்கு சிலதை காமிக்கணும். நான் கண்டுபிடிச்சதை. Besides, we haven't seen the last of Odin. ஓடின் யாருன்னு பார்த்தோம். இல்ல தோற பார்த்தோம். Clearly they can just walk in and blast holes வீட்டுக்குள்ள in our வந்து home ஓட்ட போட whenever they முடியுது. அவங்க என்ன வேணாம பண்ண முடியுது. There's only one way to get them off our அதுல இருந்து back. வெளியே வரதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு. And I think I know how. அது என்ன தெரியும் நினைக்கிறேன். Sir. சார். ஐயா.
போடு blade of chaos. Shall we? எனக்கு காட்டு. Gather your things. உன் பொருளை எடுத்துக்கோ. கிறிஸ்டல்ஸ் எடுத்தாலே அவன் சொல்லுவான். போட்டு பைஃப்ராஸ்ட். அப்கிரேட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி தலைவனுக்கு பண்ணிட்டேன். திருப்பி ஓகே இருக்கு. லோவா இருக்கு. இது எதுக்கு? ஏய் நான் இதை செட் பண்ணவில்லையேடா. ஓ பாயிண்ட்ஸ் வந்துருச்சா? நான் வரல. ஸ்கில்ஸ் ஓ ஆக்சஸ் செட் பண்ண சொல்றானா ஃபர்ஸ்ட். This won't make difference, okay? தம்பிக்கு என்ன இருக்கு? ஒன்றும் இல்லை. இதை மாற்றி விட்ருவோம். Are you ready? நீ தயாரா இருக்கியா? Go. போ. இன்னொரு இடத்த மாட்டியாச்சுல ஆல்ரெடி. அப்புறம் என்ன? காயின் கொடுத்துட்டு போறியா நீ? காயின் And keep the change, you bastard! Where are we going? The old temple in the Wildwoods. Why? It'll be easier to explain once we're there. கூட்டு போய் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி. Go didn't say anything else while you were outside. Oh, போடே blade of chaos வந்து தம்பி போடே நெருப்படி. That the giants can keep their secrets. பல்லப்பதான் இது சொருவுதான். You think he knows all the giants are dead? I'm more concerned that it no longer matters to him. What's he up to? What happened here? So close to home. Our raiders warring with one another now. Those are not their arrows. Something else is out here. யாரோ இல்ல, வேற ஏதோ ஒன்று இருக்கு. இங்கேயோ. More over here. Fresh. Did they all get in while the stave was down? That, or Odin cocked up the protection spell altogether. What do you see? Just animal tracks. Come on guys, பார்க்கறவங்க லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா அவங்களையும் பார்க்க சொல்லுங்க. மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். Oh, guess the bridge gave out. We're gonna need another path to the temple. இது வழி இல்ல. Why would you come out this way alone, lad? வழியில எப்படி நினைவே வந்தேன். Calling me here. Dreams. Whoa. கனவுகள். That one's still alive. உயிரோட இருக்காங்க. Look closer. Suppose it's too much to hope that an enemy of theirs would be a friend of ours. You see something down there? கீழ நீ பாத்தியா? ஆக்சிலர் எடுக்கணும் தம்பி. Bloody hell, brother. What was that? Something strong and dangerous. Be on guard. Oh yeah, being all the way on guard. சுத்துல ஓடுது பாரு.
When did this bridge collapse? Oh, a while ago. Wasn't me. ஏறு எங்கிட்ட போன ஏதாவதுன்னா வேற என்ன வழி இருக்கு இந்த வழியில There's the temple now. Just need to find a way around. ஓகே இந்த வழியில தான் போக முடியாது ஸோ வேற வழி தேடணும் இந்த வழியில ஏதோ ஒன்று இழுத்துட்டு போச்சு இது என்னது Whatever it is, it works fast. ஓ இது வழி இல்லை வாடா வாடா தம்பி வாடா Remember when I said there was someone who might help us get answers about the giants and Loki? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. Right? He knows Tyr could unite the... I hear something. Look out! Well, I'm gonna come from the dead rather swiftly, isn't it? Got him! combo கிடைக்குன்னு பார்த்தேன் purchase skills ஓஹோ ட்ரேஸோட ஸ்கில்ஸ் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது ஓகே ஸ்கில் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கு ஓகே 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 இதை வச்சு வாங்கணும் ஓகே ரைட் எது வாங்கலாம் இது என்னது ஓகே இதை ஒரே இடத்துல அடிக்கிறது ஃப்ரீசிங் த்ரூ ஓ எல்லாம் அடிக்குமா ஓ எவேட் ஸ்ட்ரோம் நல்லா இருக்கே இதுவும் நல்லா இருக்கு போடு இதை ஒன்று வாங்கி போடுவோம் ஆனால் இது வாங்கினா அது வாங்க முடியாது கேயோஸ்க்கு பிளட் ஆஃப் கேயோஸ்க்கு தான் வைக்கணும்ல வாங்கிடுவோம் ரெண்டு இது என்னது ஓகே 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 எவாப்ரைஸ் ஃப்ரோஸ்ட் லேண்டில் தானே இருக்கும் இவனுக்கு போய் தேவையில்லை வாங்கிப்போம் That pillar wasn't in the way last time I came. தம்பி நான் கல்லே உடைப்போம் Like I was saying, this is known Tyr was an ally to the giants, power. so he'd be on our side if we find him. And if anyone might know who I'm supposed to be, it's him. If he's out there, we've gotta find him. How can we not? Those are many ifs, Atreus. What do you know? You'll see soon. நம்ம எங்க போனோம் ஓகே ஓகே இலக்கணும் freed lighten the slack what do you think can't imagine what the lad's found but he says he has evidence we've come this far அவன்ட்ட ஏதோ எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றான் நம்பி பாப்போமே many dead here we should இருக்காங்க டான்ல too late Father, get your blade! Burn them!
Incoming! Right side! Ini பார்த்து பயந்து ஓடணும். லேடா கேட்டுதான் கிட்ட வந்து வரும். இந்த இடத்துல முடிஞ்சு போச்சு. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டேன். இவங்களுக்கு போய் யூஸ் பண்ணிட்டேனே. சரி விடு. சும்மா அடிப்போம் எடுத்து. இருக்கு எடுத்துக்குப்போம். எதுக்கு எழுத்து வெட்டியாக இருக்க நம்ம எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். வலி எங்கிட்டு பாதை பாதை கண்டு போட்டிக்கணும். இதுதான் பாதைன்னு நினைக்கிறேன். கமான் கைஸ், பார்க்குறவங்களாம் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக்கை தட்டி விட்டு போங்க. இது மாதிரி நிறைய கேம் சீரிஸ் இனிமேல் வரப்போகுது. இனிமேல் லைவ் வந்துட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சதுலாம் வரும் பாருங்க. இதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. பிடிச்ச மாதிரி கண்டென்ட் போட நான் தயாராக இருக்கேன். பார்க்க தயாராக இருங்க. Come on to the Nithi Gaming, brother. Kill Winterman. Yup, you got it. Wonder who they mean. Winterman. Get up, Pila. தம்பி செத்து போயிட்டேன். அதுக்குள்ள செத்து போச்சாக்கா பாவத்து. Climb on it. Climb on it. Ah, he has gotten rather good at that. நல்லா தான் இருக்கும் அதுல. Yet another grizzly. Look out! போடு. அடிக்கிற மகனே. மகனே போலி அப்பா அப்பா போய் மகளே. எஃபெக்டிவா ஓகே. I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one morning. மேலே ஏறுவோம். வராது. நம்மள சொல்லிட்டா. உத்தர. A stalker! On your guard, brother! I think we found our predator! Its horns are glowing! Might be a weak point! Your shield's busted, brother! Just keep your feet moving, yeah? Ow! Hunters! நீ பொன்னாடி நீ ரெடி வரேன். போடு. சாவ் சாவ் சாவ்
என்னடி குதிரை வச்சு அடிக்கிற? வாங்கு. அம்பு எடுத்து சங்கல சொல்லி போடுவோம். என்னடி இப்படி செத்து போயிட்டான்? Fimbulwinter Freya, the raiders, Stornodin barging in, and now stalkers preying in our woods. Oh, this is no safe haven anymore. வேற எதாவது எடுக்கணுமா? ஸ்டோன்ல ஆட் பண்ணிக்கிற வேண்டியதான். ஓ, வின்டர் பைட் லெவல் 2. லெவல் 2 அப்கிரேட் பண்றதுக்கு காசு இல்லை. பண்ணிக்கலாம். Father, the shield Mom gave you. Thor damaged it, but now. Perhaps the dwarves could take a look at it. Perhaps. Later. Shield போயிடுச்சு எம்பி. Come on, we can get in this way. எப்போ மட்டும் வந்துச்சு? வர மாட்டேங்குது. Why are we here, Atreus? நம்ம எதுக்கு இங்க இருக்கோம்? You remember all those shrines we found, telling the stories of giants? இந்த கோயில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச the panel on the left, their origin, and the panel on the right. அதோட தொடக்கமா இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம் தெரியுமா? We found many. நம்ம நிறைய கண்டுபிடிச்ச. ஆமா, நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். There's more to them than we realized. அது நம்ம பார்த்ததை விட நிறைய இருக்கு. The collapsed pillar is new, but the shrine is just on the other side. கொலம்பி உள்ள பில்லர். ஓகே, இப்போ இத வேற வழி கண்டுபிடிக்கணும். எங்க கண்டுபிடிக்கிறது? Things collapsing on a regular basis in these parts. பசில் வந்திருக்கு நண்பர்களே. Even stone. நான் அப்படி எங்க போறது? அங்க அப்படி. Did something give? Over on the right. இதுக்குள்ள போற மாதிரி வழி ஒன்று இருக்கு. அப்போ வழி தேடணும். இது வந்த வழியோ இல்லையே? இது ஒரு வழியை கூட்டு போகுது. அது வந்த வழின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், this is the way which we came. இதுல போகக்கூடாது, அப்போ இதுல போகணும். என்ன பண்றது இங்க? இங்க எதுவுமே இல்லை. இல்லை, எனக்கு அந்த குகைக்கு எதுக்கு, இந்த குகை எதுக்கு இருக்குன்னே தெரியல. முட்டு சந்து. Oh, this is very dark. We found the way. இதான் வழி. ஐயோ, இது வழி இல்லையா? How do you always know how to find those? அப்ப ரெண்டு வாட்டி அடிக்கணுமோ? ரெண்டு அடிச்சு பார்ப்போம். Hey, that looks interesting. இது வழி கிடையாது. அப்ப இதை உடைக்கிறதுக்கு அவ்வளவுதான். There we go. வழி கிடைச்சு விட்டது நண்பரே. இந்த கிடைச்சிருச்சுல ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று, இதில் கதை எழுதியிருக்கும். என்ன கதை எழுதியிருக்க போது தெரியல. You watching? நீ பார்க்குறீங்களா? கை வைக்கிறான், இதாகுது. கல் வருது. கதவா இது கல்லா? Well, that's new. இது புதுசா இருக்கு. நான் திறந்துட்டா. Come on.
என்னடா கமாண்டர் Atreus, wait. Atreus நில்லு. I don't think he's waiting. அவன் நிக்கிற மாதிரி தெரியல. What is this, lad? Where are we? Somewhere only the giants were meant to see. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati? The wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. That's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free? Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Until, look, the moon gets stolen. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then the moon blocks out the sun. A total eclipse? Haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow. What does any of this have to do? We're coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Can this be? Odin told me he killed Tyr. And he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait. We are going home. Wait. I have one more thing to show you. It's just out here. What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Other shrines? How many have you visited? Well, all of them? All the ones I could still get to in Midgard anyway. I don't know what it is. But it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr in prison. But I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. They mention black smoke and bleeding earth. We can never figure out exactly. Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Black smoke. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the bleeding earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. Come on guys, like Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? இதே மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி வந்துட்டே இருக்கும். வெல்கம் டு தி நித்தி கேமிங் சேனல். கதை வழி கண்டுபிடிச்சு. Lad, even if we consider looking for Tyr, how do you have us getting to Svartalfheim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that.
Sindri is full of ideas. Huh. Ground looks kind of cracked there. இந்த இடத்துல என்ன பண்றது? இப்போ இதை உடைக்கணும். அப்போ இந்த சைடு என்ன இருக்கு? அங்கிட்டு வழி இல்லை. அங்கிட்டு போறதுக்கு என்ன வழி? ஓ, இங்க வழி இருக்குன்னு காட்டுறோம். ஓகே. எடுத்துக்கிறோம் பாக் சில்வர். What's under there, you think? என்ன இருக்கு? Back to smashing through things for fun and profit. Lovely. Lovely. இதான் வழியை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது. இதான முக்கியம். எடுத்துட்டு போவான். Did you hear of Odin's offer? Odin's offer நீ கேட்டியா? Not much. They stepped outside, but he told us about it. I wouldn't worry. What about the things he did not tell us? அவனை மட்டும் சொல்லாத விஷயம் எது இருந்ததுன்னா? Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. Control மீறினது. We must tread carefully, brother. Danger is close. You okay fighting without a shield? It is not my first time. Raider, to your left! Brother, there's no blocking without your shield! Watch your left! Salva. No, கட்டை ஏத்தணும் வந்து சீனை போடுறான். போடா தண்ணி குனிஞ்சு போ. Almost home. Almost home. Brother, வீட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். a word. Brother, don't hold the lad's curiosity against him. குழந்தையோட goes with being young. ஆர்வத்தை In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. If you don't want him walking away from you, smarten up and walk with him away. If we could find a way to open Rome travel to Svartalfheim, I bet there'd be all sorts of useful equipment for us to... Enough. We will go. Really? But if we do not find Tyr, you will abandon your search for good. All right. You won't be sorry. பாப்பண்டா தம்பி. இங்க சண்டை இருக்கா இல்லையா? Kratos, over here. Sindri. As I live and breathe, is that Atreus? It's been அடிக்கிறான் so long. How you've grown. Oh yeah. Well, if you'll follow me. Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night, and I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarf we know. I'll take it. After you, my friends. Oh, வலி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. Surviving flame. Where are we going? The cleanest cabin in all the 9 realms, and I'd prefer it to stay that way. Not looking at anyone in particular. Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms till you can figure out your next moves. Nearly there. அடிகள் எடுத்து வைக்கணும். வலி கடித்து விட்டு. As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. And you really can't beat the view if you're into shimmering gray. Sindri's house. That's amazing. போல பெரிய வீடா?
We have a plan to talk to you about, actually. Come in. Come in. Hello. Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. You're not gonna wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there. The kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. To Tyr? Alive? I mean, that's... What? It's okay. I told him everything. Everything? You aided my son disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh! The Holder brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Not so fast. How'd that get in here? What the hell is it anyway? That is my son. Well, what in all yarns me that happened to him? He's too damn tall now. It looks like that. I blame you. Well, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey. I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? Important to me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you back? Okay. I only got materials to make one of these in the here and now. You bring me more resources, we'll see what we can do. வேற ஷீல்ட் என்ன வைக்கலாம்? இது ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகும். இது வேணாம்ப்பா இப்போதைக்கு. ஆர்மர்ல If the kid's gonna insist on getting taller, best make a habit of swinging in for new duds. வெஸ்ட் போட்டு தரோம் தம்பிக்கு. பாருங்க தம்பி. ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ்ல தான் இருக்கு. அப்புறம் என்ன இது அப்கிரேடபிள் தானா? அப்புறம் என்ன பொருள் எடுத்துட்டு வந்து அப்லோட் பண்ணி கொடுப்பாப்புல தலைவன். Found some items you left behind. Tossed them in the chest. What would you do without them? I'm gonna go look around. Check out my room. Tell Sindri when you're ready. No refunds. Refund. This place is great, Sindri. You built it all yourself? You know it. Finding everything all right, I hope? How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. So,
Where exactly is Tyr being held? He is imprisoned in a mine somewhere. That's all we know so far. The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Derlin. Who's Darlin? He's a cousin of ours. Sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Derlin? Derlin? If that ain't giving a hound a Atreus. All right. See you out there, Sindri. You hear that? We'll just need the Bifrost in the head. Brock? Stupid touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it! That's it! That's it! Good! Now, release! Still unpleasant. That's our cue. Come on, hurry! I'm coming! Crossfolk of eggs, man! What was that for? You'll see soon enough. Just there! That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck! Kratos! Throw me at him! Horns first! Can't you take a joke, you old goat? The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on. Let me show you how it works. Bifrost light இல்ல ஆனா இது எப்படி வர்க் ஆகும்னு சொல்றேன். Okay, aim your key at the rune for Svartalfheim on the right, then concentrate. That's Midgard in the middle. I know you're not going back there anytime soon. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Do you want to come with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! Whoa! Do you feel that? What's that, lad? Anything. Everything. It's warm. We can probably use this boat. If I can just get it. Careful, lad. அதான் முடியாதுல. Why are these things so fast? யாரா நீங்கலாம்? Wretches, to your left! Nita! Left side!
I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free, though. Guard drop பண்ணிட்டேன். I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. Odin, the fact that it didn't go well might have curbed that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? நீங்க அதை கேட்டிருக்கீங்களா எப்பயும்? Eyes on the water. There are resources. Resource இருக்கும். If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river," and then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. தம்பி போலாம். இந்த சைடு இது இருக்கா? எடுக்க வேண்டி மிஸ் பண்ணிது. இந்த ஆக்சிலேட். Did you see that over there? Resource இருக்கா? raw hide. இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வெப்பன் செய்ய முடியும். That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. If only we were in Midgard. That water'd be frozen in the second. ஒரு நிமிஷம் guys. Just a hold. Brother, do you think freezing it would work? What if you used your axe on it? என்ன பண்றது? இங்க அடிக்கணும். எது புடிச்சு போடாத. He was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The God of War often advocated for the giants. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Kopi. Tahu dah. Kau. Nah, tembik tunda போயிட்ட. இது வலி போகுது. ஸ்டன் பண்ணி ப்ரே பண்ணலாமா? It's down. Watch your left. Really boy.
தம்பி நல்லா இருக்கியா? செத்து போயிட்டியா? வழி போகுது. எல்லா பக்கமும் போய் பார்க்கணும். அப்பதான் ரிசோர்ஸஸ் எடுக்க முடியும். Okay, all areas set. Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. Kumuresa. Whoa there! Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Think we can fit under that bridge? Drizzle dew of 24. Oh, use will increase ஆகுமா? வந்து ரெண்டு வார்த்தை வழி. இங்க ஒரு வழி இருக்கு, அங்க ஒன்னு இருக்கு. எதுல நீ பாட்றது? ஃபர்ஸ்ட் அங்க போய்டுங்க வரலாம். ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு மேபி கனெக்டட்னா பிரச்சனையே இல்லை. Behind you! Incoming! இந்த பொட்டி எடுக்கிறதுக்கு தான் இங்க வந்தோம். Father, there. இதெல்லாம் எடுக்காம மிஸ் பண்ண அப்கிரேட் பண்ண முடியாது. கடைக்கியில் அப்கிரேட் பண்ணி கொள்ளு. அப்கிரேட் சர்வர் இருக்கா?
XP இருக்கு, அப்கிரேட் பண்ணலாம். சரி ஓகே, ரேஞ்ச் ஏற்றுவோமா? ஃப்ரீசிங் ஜோன் அது. ஓகே, இது பண்ணால் இதாகும். இது ஒன்று ஏற்றுவோம். ஃப்ரோசன் ஆக்சென்ட், காற்றுல பறக்கிறாயப்பா. இது இப்போதைக்கு வேணாம். இது என்னது? இது என்னது? சர்பன் ஸ்னேக். போடு, தூக்கி வீசு. நல்லா இருக்கு. ஐயோ 1000 அது. 1000க்கு எங்கே போகிறது? ரிமூவ் பண்ண முடியாதா? ஓகே, வாங்கியாச்சு, அவ்வளோதான். எக்ஸல் எடுத்துக்கலாம். Find anything good up there? இங்கேயும் எடுக்கலாம். ஓ, அந்த சைடு நான் ரீச் ஆகணும்னா போட் எடுத்து தான் போகணுமா? ரைட். ஏறா தம்பி போட்டில். வாடா வாடா போட் தம்பி. West side, brother! எங்க இருக்கான்? நீ இந்த குட்டிதானுங்களா? Behind you, incoming! என்ன தம்பி, என்ன எதிர்பார்க்குற நீ? காலா எதிர்பார்க்கறது இங்கே கிடைக்குமா? யோசிச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா? They cap those geysers? இன்னி கொதிக்குதுப்பா. I think we need to get that wheel moving so the water doesn't reach. வாங்க மிஸ்டர் அவெஞ்சர் கேமிங், தூங்கவில்லையா? தம்பி போ. Those things are everywhere. இப்போ இந்த வழியா வந்தேன். இப்போ எங்கிட்ட போறது? ஓ, இதில் ஏதோ பண்ணணும். இந்த பாலத்தை ஏற்றணும்னா ஓகே. அந்த இடத்துக்கே வரும். இது வழிகாட்டான். ஓ, மேலே ஏறி பண்ணணும் அப்போ தானே? Done? Yes! The wheel's moving and the gate's coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. இப்போ போகலாமல்லப்பா. If the dwarves of this realm are anything like Brock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned.
ஓகே ஓகே அந்த கிரேட் எடுக்கிறதுக்கான வழி தான். Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those criminals. யாருமே இல்ல. இருக்கானுங்க. கழுத்துல சொரும். On your right! இது இருக்கா? ஓகே. எதுக்கு இது? ஓகே, அண்ட் இது கிரேட்டா? Behind you, brother! On your left! Behind you! பேயாம இருக்கணும். முக்கியமான கிரேட் ஹெல்த் அப்கிரேட் பண்ற ஆப்பிள். ஏடன் ஆப்பிள் கேட்குறேன். இல்லை ஏடன் ஆப்பிள். ஓகே, அப்சைடியன் ஹேண்டில்ஸ். ஓகே, Good thing you learned the runes, brother. படிக்கப்படும் புத்தகங்கள் முடிஞ்சு. எங்க இருந்துச்சு? ஓகே, என்ன சைடு வாசிக்கிறது போட்டிருக்கு. ஓகே, இதில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஒன்று கிடச்சிருச்சு.
போட்டிங்களா டிக்கெட்டு மாசு என்ன கிடைக்குது இப்போதான் இதுல தான் கிடைக்குமோ ஆப்பிள் ஈடன் ஆப்பிள் கிடைத்தது I think that's everything here. Want to get going? Seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. Guys, konja live parunga guys. Ellarkum. Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. போயிட்டு தான் இருக்கு சரி பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ் என்ன கைஸ் Brother, look. That strange bugger popped back out of the ground again. ஆமா Too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good. இது பேக்ல வந்துருது மாலி PS Plusல டிஸ்க் தான் ப்ளூரே 50 வந்துருச்சு மாலி You did it. Let's see what it drops. ஆமா டிஸ்க் இல்லாம வாங்கியிருப்பான் அவன் வாங்கின டிஸ்க் இல்லாது டிஜிட்டல் வெர்ஷன் ஆமா டிஸ்க் இல்லாதது வந்துட்டு தான் 39 Up there. அதான்டா டிஸ்க் இல்லாதது 39 என்னது டிஸ்க் உள்ளது 49 வாங்க இல்ல புரியல இல்ல ஆடுவீங்கன்னு பார்த்தா எடுத்துட்டு வரீங்களா புரியல இங்கயா போலீஸ் விட மாட்டானே ஐரிஸ் கிட்ட தானே அப்படியா Think you can uncover that geyser from here? I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel.
சரி மேம் சரி. Look, there's a chain we can pull up there. என்ன சொன்னாரா? ஒண்ணும் யார வர சொல்ற? There's still the other chain to pull, but how are we going to get to it? இல்ல மேம் அது பசில் சால்வ் பண்றேன்னு. ஓகே புரிஞ்சிருச்சு. லிவித்தியன் எக்ஸ் அது. தார் தான் வில்லனே. ஓடின் தான். அதாவது தார் வந்து கடைசியில வந்து அது நீ பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும். பிடிக்காமலே போயிடும். ஆமா சூப்பர்மேன் ட்ரெய்லர் நேத்து பாத்தீங்களா? சூப்பர்மேன் ட்ரெய்லர் பாத்தீங்களா யாராவது? Nice one. நான் சொல்றேன் பாத்தியான்னு கேட்ட. Can you see anything from that block? என்ன பண்ணுவோம் அது? That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. சரி. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, PC component எல்லாமே வா. Something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being in prison for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. அப்ப மானிட்டரே வாங்கி பண்ணனே. சரி மாம் சே. நான் மானிட்டர் வாங்கிப்பேன். ஆஹா ஒருத்தர் வரான் பாத்தீங்களா? காலை கட்டி. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow, now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, dwarves! Oh, they're running away. Anga Vixen Gaming. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Wild that for us, though. They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Hey, could we talk to you for... We don't want any trouble, please. There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in. The buildings here really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear. Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. Thanks for grabbing this. What is it, dwarf?
You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? Sir. Well, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things, in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, Skialfa. Ah! Well, I certainly didn't expect you to surf half the creepy crawlies in Nithi Gaming. How was I supposed to know they were there? Try to get one turn! Okay, so, Derlin. Atreus, this way. Best of luck. Seems like Nithi Gaming's locked down because of us. Outsiders are not welcome here. I imagine that large... Any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. யாரு Cavassiers poems. யாரா என்னதுடா சொல்ற என்ன மாம்சு என்னதுடா ஐரிஸ் கேட்ட நான் தான் இருப்பனே யாரா நீ At your service. So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever had one. Till we meet again. அதானே பண்றான் That ought to hurt him. I am, as always, at your service. What can I make for you? Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் Nothing appeals to you? I'll disinfect my tools. அவ்வளவுதான் ஓடிடுவோம்
Best of luck. நல்லவனா மாறிட்டான். Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. Tavern's gotta be அழுவானுங்கடா அப்போ. Maybe we can try knocking on some doors for directions. Let's just keep moving. அண்ணே. எதுடா? Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. That witch he had has become less subtle. Rock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. This looks promising, right? Well, that's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You? Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. Very well.
think that's him? Hello? Watch yourselves. Apparently, there are. Hi, bro. Big fan, bro. Oh. Lucas. That's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just perfect key. We're just looking for a friend of ours named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess? What mess? Later, brother. I wish to hear this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the Head! We need some special equipment to use this. I think I see something. வாடா வாடா எங்கடா வர சொல்ற? No, thank you. எந்த ரூட்ல போறது? என்னடா பஃபரிங் ஆகுதா என்ன? இந்த காலாத்தற்கு ஒரு இதா போட்டுட்டு இருக்கறான்.
அது ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து நடறான். It's amazing. After all my time away, there is truly nothing I missed about this place. அவன் எப்பட அங்க போனான்? என்ன கலா? அவன் எப்பட அங்க போனான்? மஞ்சமலைக்கு போனான். Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. Hello? It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Come. The boat cannot be far. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following you. Was being the key word here, little brother. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Ugh, those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you.
அது வந்து சர்வரின் மகிமை. Mimir, are you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. One of the mining rigs is here? See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. The dwarves didn't like working for Asgard. Couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. Behind you! Whoa, an Yggdrasil seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet, it was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway. We should look for the other half of the seed. Once it's whole again, we can see where it leads. என்னடா குட்காவா? என்னடா சொல்றீங்க? இதெல்லாம் மாட வைக்கிறாங்க. Great. Now we can make it across. Behind you! They just keep coming! It's a bird trap. Spawning a little wretches like there's no tomorrow. It will be so! What's your name? He's coming! Right side! Left side, brother! Got him! The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. Let's grab whatever it spits up in the process.
dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Supernova. Supernova. அதுல இருக்காங்க. சனிக்கிழமை மிஷன் இம்பாசிபிள் ரிலீஸ் ஆகுதுடா. சனிக்கிழமை யார் போறீங்களா என்ன மிஷன் இம்பாசிபிள்? Father, is it always moral to kill something that's trying to kill you? யாரு? Yes. Well, there you have it, lad. How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. Hey, it's another one of those geysers, but huge. Maybe we could check it out later. We can see it fine from here. Mimir, how many stories have you told about Odin and Thor, and all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Okay, there was Thamor, the stonemason. Aye, he quarreled with his son. Went into the night to find him, found Thor instead. And there was Thamor's son, Hrimthur. Who built the walls of Asgard. We will continue later. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke? Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. One less feathery spy. Bet we could swing across that, cliff thing. Gantry. Gantry. Thanks. Not quite right. It's gotta be the right spot. Those barrels. I smell fuel. Bet a spark from your blades would cause quite a boom. I think we could break through the ground here, if you found a high enough place to drop from. சொல்றதுக்கு இல்ல
surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves? Couldn't you have convinced them not to? Aye. Huh. Impressive. That should help. Don't think we can reach it there. PS பாஸ்ல தானே அது என்ன கேம்னே தெரியல ஆடிட்டு சொல்றதுக்கு அவ்வளவுதான் நீங்க வேணா லைவ்ல இருக்கேன்டா பேச வேணாம்டா Yeah, that looks right. கேக்கும் இல்ல நம்ம பேசுனதெல்லாம் கேட்காது நான் பேசினா கேட்கும்ல சொன்னேன் It wasn't so hard. நீங்க பேசுறது கேட்காது நான் பேசுறது மட்டும் தான் கேட்கும் என்ன தப்போட சொல்ற யாரா போட்டிருக்கா Brother, that groom's found a perch on high. இங்க என்னடா ஸ்ப்ரெட் பண்றானே ஓ அவர்றாது ஓ அவன் தான் பண்றான் அத இங்க வந்து என்னடா எனக்கு வேலை You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of Odin just wanted as many blades as he could get. He could get them. Every stone mediocre blade, dwarves lost a bit of themselves. எங்கடா அதெல்லாம் நம்ம தமிழை தவிர தெரியாது
எதே ஃபேமஸ் ஆச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லயா Dwarf survived. தெரியல ஒன்னு இதுல கூட நோட்டிஃபிகேஷன் கூட வந்துச்சு நினைக்கிறேன் நீ சொல்றது ஒன்னு Odin would have wiped out every last dwarf and spark. நோட்டிஃபிகேஷன் கூட வந்துச்சு நினைக்கிறேன். If he couldn't use their skills, no one could. அப்படி என்ன நினைச்சு விடு. டைங்னஸ்னா புளிப்பு தன்மை. புளிப்பு படிச்சதென்ன தெரியும். Such a big bay. There's no fish. Must be because of the smoke from those mining rigs. படிக்க தற்கொலை பலை. Back to Thor and Odin stories? எனக்கு என்ன படா? There was Groa, of course. The knowledge keeper and prophet of Ragnarok. Thor murdered her husband, and Odin covered it up before doing her in himself. You can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the realms Oh, from his body. இவன் வேற. The of his blood nearly drowned every giant alive. What about the giants of Jotunheim? They'll seem dead when we finally made it there. That remains a mystery. Though admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. Enough. We will continue later. ஐயோ யாருக்குடா யாருக்கு 31 அது ஐயோ அதுக்கு என்ன பண்றது அவன் பண்ணுவான் ஒட்டா நீ சொன்னீன்னா பண்ணிடுவான் அவன் அது யார் சொல்றாரு பாத்தியா வேற ஒண்ணு பண்ணுவோம் ரோக்கரா பார்க்க போறியா உட்காந்து ஏதாவது இருக்குமான்னு தேடுறான்டா அவன் ஏதாவது இருக்குமான்னு தேடுறான்டா அவன் நாம தான் இல்லவனே அந்த மூணுதுமே நம்ம அந்த ஃப்ரீக்வென்ட் டயத்துல அடிக்கலனா அந்த பெல் மாதிரி அது என்னடா கரெக்டா தான் அடிக்கிறேன் என்னது பண்ணிட்ட பாரு ஓபன் ஆயிடுச்சு பாரு இதுதான் செத்து போ டேய் ரோட்டோரமா ஏதாவது உத்துன்னு இருப்பான் அந்த மாதிரி கடை இருக்கும் பாரு Seen more raiders come back as hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad, and a troubling one. If hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts, or perhaps something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit, even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. திருப்பி வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன் மேபி
அண்ணே அது நான் தானேன்னு கேளு ஃபர்ஸ்ட். Okay, what other terrible things have Odin and Thor done? What about Fjorgen? Thor's mother was a giant, wasn't she? Indeed she was. The circumstances of her demise were murky at best, but not sure I can blame Odin for that one. He wasn't the same after. Oh, I know. அது அவனுக்கே தெரியாது. The queen of the hunt. Aye, she spurned Odin's affections, so he tricked her into killing her father. There was Starkather the Mighty, the Jotnar military leader. Slandered by Odin, tricked and... murdered by Thor. And there was Thrym the Cunning, the giant king who stole Thor's hammer. Odin traded him Freya to get it back, then sent Thor in disguise to murder his entire court. Who else? Ah, Hrungnir the Brawler, the stone giant. Aye, mocked by Odin, murdered by Thor. Enough of this. But there's more. I do not care. War with Odin is not the answer. Now that's a big statue. அதுப்பா பேசுனா தூக்கம் தான் தம்பி செய்வாங்க. Behind you! Incoming! அவனுக்கு வந்து முக்கியம் இல்லை இப்போ. Grim, hurt them high! Knock them down! நேத்தான் சொல்றான். நைட் ஷிஃப்ட்ல வேலை இருக்காது. அல்வா தங்குற அவளை Clinging to the wall! Gotta knock it down! Nicely done! Teams Not the first time someone's told me that, I suppose. Kindle ra, IBM odadra. That dragon sculpture is not bad. IBM oda sabuda, IBM oda sub company da. கடல்லே
என்னது நெஸ்டியா இருக்கியா History of Arias. Sitting area is there. இப்போதைக்கு வர முடியாது ரைட் யார் இவ So not all dwarves can do that thing Brock and Sindri do, right? Where they just walk between realms and turn up somewhere else? Indeed, that's a rare skill. I gather one carefully cultivated by some secretive dwarven guild or other. Probably for the best. Them alone doing it is disconcerting enough. Taking a break before visiting Durlin? Very wise. He can be hot. This will be of use. டேய் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேடணும்டா எடுத்ததாண்டா அப்கிரேட் பண்ணி தாண்டா போய் சண்டை போட முடியும் எடுத்தங்க வந்து சண்டை போட முடியாது By the way, if you're headed to the அடுத்தல rigs in the bay. Could you bring me any slag you find? I could use the material for my crafting. ஏய் காலா அந்த சீசனிங் பவுடர் இருக்குல்ல தியேட்டர்ல கொடுக்குறானுங்கல்ல அது நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன்டா வந்துருச்சு மெக்சிகன் சீஸ் 450 ரூபா அரை கிலோடா பரவாயில்ல தியேட்டர்ல ஒரு பாப்கார்னே 500 ரூபாடா பாப்கார்னே ஒரு 500 ரூபாடா தியேட்டர்ல ஆக்சுவலி இந்த பாப்கார்ன் வந்து எவ்வளவு நடக்கலா இது சி அந்த பவுடர் எங்க இருக்கு தெரியுமா பெரம்பூர்ல இருக்கு கலினரி தான் பட் ஆனா அவன் கலினரி வந்து நமக்கு விற்க மாட்டான் இது பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் பீப்புள்ஸ் தான் வைப்பான் ஈவெண்ட் வாங்கினது பவானின்னு ஒரு ஷோ 4 ஃப்ளேவர் வச்சிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று வாங்கி பார்ப்போம் நான் இது சோர் க்ரீமு மெக்சிகன் சீஸு அப்புறம் இது நார்மல் சீஸ் செடா சீஸு ஃபைனலாக வந்து ஸ்வீட் அண்ட் பார்பிக்யூ எங்க இதில் வாங்கினியா விதி மாட்டலையா எதிர வாங்கின
அடப்பாவீங்க அது 30 ரூபாய்டா அது சில தியேட்டர்ல 20 ரூபா தான்டா அது. A prisoner of sorts. ரைட்ரா. எங்க விஆர்லையா? பிவிஆர்லையா? ரைட்டு. காசை திம்பிங்களடா அப்படின்னு. Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. Smell the smoke? There's another mining rig here. ஆமாண்டா மோதான் போட்டு கொடுப்போம். Your deeds with shame. Do you regret not allowing? இப்போ ஏன்டா பிவிஆர் வந்து நம்ம டப்பாம கொட்டிக்கிற மாதிரி வைக்கலடா மாத்திட்டானுங்களாடா? ஏவனுங்களா இஷ்டத்தை எடுத்து கொட்டுறானுங்கண்ணா. ஆமா Poison from above. இப்போ எப்படி இருக்கு? Left side. Behind you. Look out. தண்ணி ரேட்டே எவ்வளவு சொல்ல எங்கிட்டு போறது? எவ்வளவு 55? அந்த இதுதானே செஸ்வெஞ்சர் தானே? செஸ்வெஞ்சர்னு ஒன்று அந்த பிராண்டு தானே? நீ வந்து பிபிஆரோட ஸ்பெஷல் வெப்பன் வாங்கினா 500 உனக்கு. அங்க தியேட்டருக்கு போனா நீ சாப்பிட தான் போற. எப்படி இருந்தாலும் பசிக்கும் உனக்கு. ஜிஎஸ்டி போட்டான்ல அப்புறம் அப்படிதான் இருக்கும். எத்தனை பேர்ரா? எத்தனை பேரு? It is done. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No, but it is the start. And a minor brother. ஆமாடா அதான் வந்து எக்கோன்றானுங்களே. Could be of considerable eco use in the hands of Brock or Sindri. நல்லா இருக்கா நேச்சுரல் மினரல் வாட்டர். இல்லடா எங்கடா சொல்ற? அது போகாதுடா, அந்த குக்கி போகாது. இப்போ நான் உனக்கு கொளுத்துன தெரியுமா ஒரு அக்னி மாதிரி, அது மாதிரி வேணும். இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு இங்க இருக்கு. என்ன லூகாஸ் இங்க இருந்து அடிக்கணும். அது அடிச்சோம்னு வெடிச்சேன் எரியும் பாரு.
திறந்துருச்சு பாரு. என்ன சார் வர்ற எடுத்துறேன்டா. அது உனக்கு டிலேவில் வருது. The air smells a lot cleaner. It's because we shut down the rigs. Look, the fish are coming back. Oh, so they are. We going to Derlin's? Hope he'll be happy we fixed those rigs. This is the safety office? Well, the sign a hair's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. We're looking for Derlin? You have an appointment? No. Has anyone ever had an appointment here? Ready to collect on something, pal? Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's equation proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get... You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come. Failed. இந்த லைவ் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில ஆகவுட் லெகசி லைவ் போட போறேன். எனக்கு நாளை இதை கண்டினியூஸா போட்டுட்டு அப்புறம் அதை போட வேண்டியதான். Rest of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. Take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All-Father's given name, and, for fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think.
This isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. இத்துடன் லைவை முடித்துக் கொள்ளலாம் கைஸ். லைவ் நல்லா போனது. நெக்ஸ்ட் இதோட பாட்டை நாளைக்கு பார்க்கலாம். அதுடன் உடனே விடைபெறுவது உங்கள் நித்தி கேமிங். பை பாய்.